Every year, the European Union spends €2 billion on workwear. These are the uniforms worn by police officers, firemen, garden staff and healthcare workers, or the workwear found in any public institution such as hospitals and state schools. The administrations grant the workwear supply via public tenders. Most of the beneficiaries of these tenders are European manufacturers. The relocation of the textile industry during the 80s modified the trade and manufacturing flows. The clothing purchased in Europe today, both fashion and workwear, are manufactured in countries like China, India, Turkey, Bangladesh and Morocco. És impossible quantificar el volum de la roba de treball per l'administració pública catalana, espanyola o europea que es fa al Marroc o que es fa en qualsevol altre país. Entre d'altres coses perquè les pròpies administracions públiques no saben on es fa la roba que compren. La pròpia lògica de la deslocalització fa que sigui molt difícil conèixer les condicions laborals de les persones que intervenen en una cadena de producció. Precisament, la falta de control sobre les condicions laborals és el que fa que es pugui proveir un producte més barat que fabricat a Europa. Les administracions públiques tenen diferents tipus de proveïdors. Llavors, pot ser que hi hagi un fabricant que guanya els concursos, que pot veure's impulsat per la competitivitat internacional, pels preus o pel que sigui, a subcontractar fàbriques que estiguin situades fora de territori europeu. Però també hi ha un altre tipus de proveïdors, que són distribuïdors, que treballen amb marques, habitualment marques europees o marques internacionals. Aquestes marques segueixen una lògica molt similar a la del fabricant. Quan tenen puntes de feina, poden treballar amb proveïdors encara més petits, que són tallers situats en petits locals o inclús amb treball domèstic, amb treballadores que s'emporten la feina a casa i que treballen per peça de roba feta. Albert Sales works in SETEM. This Catalonian NGO is one of the drivers of the European Clean Clothes campaign. This campaign aims to improve working conditions in the garment industry and to raise awareness of governments and consumers. Within the framework of this campaign, the Ethical Public Procurement Program was developed in 2005 to promote ethical criteria in the sourcing practices of European administrations. Entenent que l'administració pública té molta més força com a consumidor col·lectiu que un consumidor individual. Fins ara existia una guia de clàusules socials, però era una guia, jo diria, que abarcava molts aspectes que ja estaven regulats per la normativa, però que d'alguna manera no eren suficientment pràctics per garantir aquesta contractació responsable. I el que ens hem trobat és que hi ha molt poques administracions públiques que hagin posat les més mínimes mesures per saber d'on ve la roba i per saber en quines condicions s'ha fabricat. Quan jo parlo de Generalitat em refereixo no tan sols a departaments de l'administració, sinó també a tot l'àmbit de sector públic, empreses públiques, consorcis, fundacions, que representen el 85% de la contractació pública de Catalunya. Què vull dir amb això? Que fins ara tenim un percentatge molt important en el qual no havíem actuat. In September 2011, SETEM presented a report made in Morocco. This research project analyzes the social traceability of garments purchased by Catalonian public administrations, which are manufactured in Morocco. Nowadays, 96% of Moroccan clothing exports are destined for European markets. In 2000, the European Union signed an agreement with the country to establish a free trade area in order to gradually reduce tariff barriers. Moreover, many European companies choose to manufacture in Morocco because of its geographical proximity. Ens hem centrat en Marroc a l'hora de fer aquesta investigació perquè és un país que té un sector tèxtil molt potent que atreu les inversions del sector de la confecció espanyol, tant de moda com d'altres tipus de confecció.
Since 2004, Morocco has had a labor code, which was jointly developed by the government, companies and trade unions. This document includes the minimum conditions laid down by the International Labour Organization. It guarantees freedom of association, sets forth new wage guarantees and protection for women, reduces weekly working hours from 48 to 44 and provides a maximum number of extra hours and the hourly rate. La problématique au Maroc, c'est la différence entre les textes de loi et la pratique. C'est ça la différence. Dans mon expérience, j'ai constaté qu'une partie non négligeable, assez importante, des investisseurs marocains et espagnols ne respectent pas le code du travail. الساعة الأخرانية فاش غادي نخرجوا كيكون باقي 4 ساعة ولا نص ساعة وكيجيو كيلزم عليك تزيد الساعة ولا ما زدتيش الساعة كيوقف لك في الصباح كيوقف لك كارطة وكيوقف لك تنتينا. بالنسبة للنقابة بعدا حنا ما عندناش هنايا ما كيعترفوش بها في المعامل نهائيا. في المعامل إلا قلتي خصك تعمل نقابة كيقول لك صافي غدا ما تجيش. خدمت في 4 شركات. آخر شركة اللي خدمت فيها كنا خدمنا ديال هاد اللباس ديال بومبيروس. دخلت بلا عقدة الشغل. This female worker prefers to remain anonymous for fear of losing her job. She is a member of Atawasul, a female workers' association in Morocco, where 70% of the garment workforce is female. Chaque année, on reçoit des ouvrières nouvelles et la plupart, elles ont des problèmes semblables. La première des choses, dans leur usine, elles ne sont pas déclarées, ni CNSS, ni mutuelle, ni rien. Le salaire, c'est minuscule, on les traite de n'importe comment. La plupart des patrons ici, ils ont profité de la crise. Il y avait des sociétés qui n'avaient pas de crise. Ils travaillaient, il y avait leurs clients qui leur soutiennent, il y avait des réserves pour pouvoir continuer et tout. Et malgré ça, ils ont déclaré faillite. Pourquoi? Pour imposer à leurs ouvrières des conditions nouvelles de travail, des conditions nouvelles de salaire, des conditions nouvelles de support, les mauvaises conditions. Tawassul essaye d'instruire les femmes, les ouvrières. On donne des cours dans l'arabe, le français, l'espagnol, selon les niveaux, parce que la plupart des femmes sont ici analphabètes. On essaye de faire savoir aux femmes leurs droits, le droit que la loi leur a donné. Tangier is one of the industrial centers of the country for textile manufacturing, and is therefore an area which attracts internal migration. Malika, from the city of Kemisen, arrived in Tangier 11 years ago. She now lives with Fatna, her younger sister. They both work 6 days a week in the textile industry. ساعات الزرا ملي مابقاوش كيتمشاو لنا صافي ديك الساعات تعلمنا الماكينه تما وصافي عرفنا مدينه طنجة فيها الخدمه وهذا وجينا هنا جينا هنايا بدينا كنخدموا ونكريو دار بوحدنا يعني مبلغ غالي بزاف هذا ب 60000 فرنك ويا ربي ديك 60000 فرنك بعض المرات ما كتجبرهاش الا ما كنتيش خدام ولا شي حاجه كاين شي شهر ما كتوفر لكش ديك 60000 فرنك باش تعطيها وعساك الا جبتي راجل الا جبتيه شنو زعما غادي يعاونك يعطيك الفلوس لا ها هما عندك 200 الفلوس وما قاداش براسك حق راجل اللي جيتي راه ديري التريكه كيفاش ديري تعيشي التريكه غتجلسي تقولي تجلسي كيفاش ديري تعيشي كيفاش ديري يعني الزواج وهذا الخدمه هذه خصوصا بالثمن هذا كنظن مازال مستقبلا الا عفانا الله رجعنا ب 21 درهم الساعه يمكن. Pour ce qui est de la confection, le salaire, le SMIC, donc maintenant, à partir du 1er juillet 2011, il est de 10 dirhams 91. C'est vrai que le SMIC au Maroc ne répond pas aux besoins du salarié, c'est peu. Ça va faire dans les 2200 dirhams, 200 € par mois. C'est pas beaucoup, c'est vrai. Mais il faut dire que
Ce SMIC-là, il dépasse de loin certains pays de l'Afrique et du monde arabe et de l'Asie. A Moroccan family of 4 with both adults working in the clothing industry will obtain a monthly average income of €400. According to SETEM's calculations, the cost of the necessary goods and services to cover the basic needs of this family would be €639. Mais le problème des industriels dans la confection, ils pensent déjà avec ce SMIC, ils ne peuvent pas être compétitifs avec l'Égypte, avec l'Asie, avec la Roumanie, enfin généralement avec l'Europe de l'Est et tout ça. Ils pensent déjà que c'est beaucoup. موديل ديال مونو اللي جابونا نخدمو، جابونا من واحد الشركه هي اللي كتعامل مع هاد ماركه، وكانوا جابونا واحد العدد. حنايا كان عندنا شغل قليل وكانوا جابونا واحد العدد وكنا خدمنا معاهم، كنا عاوناهم. بالنسبه للمعاناه عانينا بزاف واكثريه الظهر واليد، لان اليد ملي كتهز بياسه وهي ملصقه جوج ديال البياسات وفيها فور، يعني مضوبله على جوج، ودابا ساعه كتهز كل مره كتهز بياسه، يعني يدنا كنا كنمشيو من الفروع عندنا في هذا. وبالنسبه للظهر والثوب ديالو فيه واحد شي ماده ولا ما نعرف، المهم كيطلق واحد الريحه بحال الخال، بحال واحد الريحه قويه بزاف، وكتقدر تاثرنا حتى العينين. بالنسبه لعيني انا عندي فيهم حساسيه، كانت كتاثر لي حتى على عيني. هذا هو الظهر والعينين والراس كيبقى يحرق بقوه منقوصه. بالنسبه لواحد الماده كيطراسيو بها كيقولوا له لاكري، ملي كيبقاو يطراسيو انا بدا دائما مريض، شحال ما داز ديك الموديل دائما مريضه، دائما مروحه. ملي كتهضر معاهم تقول لهم عطيو لي لاكري سبيسيال، كيقول لك هذاك غالي. ملي كنكونوا مراتين يعني حنا عندنا الحق نمشيو بحالنا ويطلعوا لنا نص نهار ويديو لنا نص نهار، ولكن احنا ما كيعطيونا لا نهار ولا نص نهار، صافي كتمرض. Quan comencem a estirar el fil per arribar fins a la peça de roba confeccionada al Marroc, en aquest cas, o en el cas de la nostra investigació més recent, doncs, el fil d'aquesta informació es perd pel camí, i si alhora busquem roba de treball fabricada al Marroc o fabricada a Xina, intentem veure qui és el comprador, a través de les treballadores no ho podem saber, perquè amb prou feines saben quin és el nom de la fàbrica per la que estan treballant, i òbviament, a través dels patrons d'aquestes treballadores tampoc ho podem saber perquè no ens diuen qui són els seus clients. Per tant, tenim una cadena totalment opaca on nosaltres coneixem els dos extrems, però ens costa molt aconseguir juntar o aconseguir traçar tota la cadena de producció. A través de la creació de l'oficina s'ha posat en marxa un grup de treball integrat per diferents agents que intervenen en la contractació pública, representants de l'administració, però també representants sindicals, cambres patronals i altres entitats, i s'està elaborant justament en el si d'aquest grup de treball una guia, un plec de clàusules que pretenen unificar els criteris de contractació a nivell de Generalitat. Fins ara només teníem dades generals, però volem donar a conèixer a tota la ciutadania a qui s'ha adjudicat, en quin moment, amb quin import, i donar inclús el nom concret de l'empresa i l'empresa que ha subcontractat, si és el cas. Remarcant aquesta voluntat de transparència que manté l'Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública. Albatros is the only supplier of the Catalonian administration who authorized filming in their Tangier factory. It has a certification stating they guarantee workers' rights, a necessary requirement that any company must meet to supply the workwear for Barcelona's garden staff. The Department of Environment and Urban Services of the City Council was the first in Spain to introduce social responsibility clauses in their public tenders. L'any 2005 comencem a incorporar les clàusules arrel de que el SETEM ens proposa formar part de la xarxa catalana de compra pública. La clàusula consisteix en que l'empresa s'ha de comprometre, ha de demostrar que ella mateixa i la seva cadena de producció
respecte als convenis principals de la OIT, de l'Organització Internacional del Treball. Un ajuntament que a dia d'avui vulgui incorporar totes aquestes voluntats en un contracte públic, segons la Comissió Europea, només ho pot fer a la fase d'execució del contracte. Què significa això? Que només ho pot fer un cop ja ha escollit quina és l'empresa que el proveirà. Això és absolutament pervers i a part no té cap sentit, perquè un cop ja has assignat el contracte, ja saps qui ho farà, després és caríssim i dificilíssim retirar aquest contracte en cas que tu creïs instruments per veure si compleix o no compleix amb això. Les directives europees de contractació pública són molt laxes i poc concretes en incorporar tots els criteris socials en les compres públiques. Despite this, within the European legal framework, each country can develop its own regulations. Spanish legislation, for example, allowed the Parks and Gardens Department to introduce ethical clauses in their tenders in order to guarantee decent working conditions. Això es pot demostrar de diverses maneres. Una, formar part d'una organització multi-stakeholder, que se'n diu, és a dir, organitzacions de sindicats, empreses, ONGs que s'autocertifiquen. Una segona opció, que és una certificació feta per una empresa externa. I una tercera manera, que és una autocertificació de la pròpia empresa. La progressivitat d'aquests canvis es va veure com a necessària, és a dir, no podríem pretendre que els proveïdors que d'un dia per l'altre ja tinguessin totes les certificacions. Per l'altra banda, també és una qüestió pràctica, assegurar-se el subministre. Precisament a partir del proper concurs, que és pel vestuari del 2012-2013, ja no acceptarem autocertificacions de les empreses. Contracten a unes fàbriques a Marroc, però aquestes fàbriques a Marroc ja no se sap a qui subcontracten i així successivament. Per tant, la problemàtica de la cadena fa que una empresa difícilment es pugui autocertificar amb garanties. De totes les formes de certificació, pensem que la més avançada seria un model tipus Fairware Foundation, que són iniciatives multi-stakeholder. The Fairware Foundation is based in Amsterdam. It was founded 11 years ago and is the only European organization to monitor companies with the purpose of improving working conditions in their supply chains. 72 companies from 7 European countries with more than 100 trademarks belong to this foundation. Fairware Foundation is not a certification initiative, so we don't say this company is producing only fair clothes. Before joining, a company needs to write a complete work plan, which is a whole process. It's not just a thing that you can hand in one day. And they need to give us their whole supplier list, which we treat confidentially, but we need to have it. Then they can join, and that's also when they can start communicating that they are a member of Fairware Foundation. To make the changes sustainable, what we've seen over the years is that it doesn't help to have a list of requirements and the factory has to achieve them and then they get a stamp. Because sometimes you see that then when you do that, there's some improvement, but it's static. And then after the audit has been done and the certificate has been achieved, nothing more changes. In a factory, there are several brands, and I can say you cannot do the overtime, but if they can do it at the other brand, it's a problem with the other Fairware members. You can join forces, and now we have one supplier in China, which 2 other Fairware members. We have a collaborated cap, and so when I visited a month ago in China, then I knew what the other brands discussed when they visit, and I will take it one step further and try to achieve as many points as possible together. I noticed that the awareness at the management in the China factory is really changing. If you also visit there, then every year and you talk about the improvements, then you can really do the work and get better. So that's also the approach of our audit teams. They don't go to the factory like police and say, this is wrong, this is wrong, this is wrong, change it. They go into the factory and they first have a discussion with management about
why they are there and what the goals are. And also they explain very clearly that if non-compliances are found, if problems are found, the company, the brand, is not going to leave. That's not the object. And that creates a completely different atmosphere with the factory management. Garment supply chains are very long and often very complex, because from fiber to the actual garment, there are a lot of stages which have different processes, and often they span 6 continents. At every stage there are competitors, and all these competitive issues make that garment producers are very afraid to share the information about their supply chains, and hence the lack of transparency. In the United States, government purchasing is 20% of our gross domestic product. I think in Europe it's 18%, so it's the same scale. So it's an enormous market. Because the governments use our money, tax dollars, we actually have some influence over how that market is, over the rules that are constructed for the market. Bjorn Claesson is Executive Director of the Sweat-Free Communities Program of the International Labour Rights Forum. This organization is a pioneer in the United States in the improvement of working conditions around the world. In 2000, the International Labour Rights Forum began the program to promote decent working conditions for responsible public procurement. So they're thinking, well, I go into the store and I buy just one shirt. I don't have particular influence over the company, because why is the company going to listen to me? I am just one customer, buy one shirt. But my government, my city, my state, my school, they buy huge volumes, still using my money. And so that idea kind of sparked that movement. For some reason, it didn't start from one location. It started in many communities around the country at the same time. And Sweat-Free Communities was started in order to network these different community efforts. And the solution requires the cities and the states to work together. And that's why we're starting this new organization called the Sweat-Free Purchasing Consortium, which is really an organization of and for the governments. In the Netherlands, the government has decided on a public procurement or a sustainable public procurement policy. So they have set environmental standards and social standards for all the products that they buy as a government. For garments, actually the only initiative that covers their social standards is Fair Wear Foundation. So that has meant that in the Netherlands, a really big part of the workwear companies are a member of Fair Wear Foundation, because for any public procurement they need to be, or need to buy their products from our members. It's interesting because, of course, there is the International Declaration for Human Rights and there's the ILO Convention. So basically the legal framework is there. And the question is, how are you going to implement it? Els temps actuals ens demanen anar més enllà i ser conscients d'una sèrie d'aspectes, com seria aquesta contractació responsable, que s'han d'impulsar per part de l'administració en aquests moments. Hi ha alguns avenços, però són avenços sectorials, no d'una administració pública compromesa en la seva globalitat, sinó de departaments que s'han compromès a fer aquests petits experiments, no? I són avenços relativament tímids. أنا ضروري غادي نخدم حتى أنا. حيت هي خياطة ما كتطلعك ما كتطلعكش صافي كتبقاي تخلصي الكرا وتاكلي. So our challenge is to convince enough governments to make that demand, to say, you sell to me, it has to be made in decent working conditions.